Yeah, yes. Who was speaking here? I'm not remembering. So I'm just going to go back just a little bit for myself. Ha, wo Spartan der Yusufov? Wir muss sein auf jener Seite. Yeah, so this is the ferryman. So where can Yusufov be? It must be on the other side of the Vistula. And here we say, yes. Nu, me kommt, me geht. Yeah, well, people come and go. Die Kesarim können euch nicht einsitzen auf ein Ort. Even the rulers, the czars, can't sit in one place. Sie sind schon da alle gewesen. They've all been here. Der Schwed, der Moskwit, Chmelnytsky und wer nicht. The Swede, the Muscovite, Chmelnytsky und who else? Wer kann halten ein Schwert oder ein Messer, will leben von Räub. Whoever can hold in his hand either a sword or a knife wants to live from robbery. Aber Emetzer muss doch fort arbeiten. But someone has got to work anyhow. Wenn nicht, wollen alle müssen legen die Zähne in Beitel. If not, everyone would have to just store his teeth in his wallet. Ich bin mir a klein Menschle. I'm just a small fella. Aber ich hab zwei Kuckerlech in Sternen und sie sehen aus. But I've got two little lookers in my forehead, and they can see everything. Zeit hab ich a Sach. I've got a lot of time. Und das Käppele meins tracht allerlei Gedanken. And my little head thinks all sorts of thoughts. Du bist gewiss hungrig, huh? You're most likely hungry, yeah? And so the answer, uh, this is Yankel. Ich hab nicht mit was zu bezahlen. Well, I don't have anything to pay with. Stickel Brot kommt jeden einem. Everyone deserves a piece of bread. Viele Arrestanten in Kerker kriegen einmal in Tag Brot mit Wasser. Even prisoners in the prison get bread and water once a day. Warte just wait. Jener is a reinen Beidel. The fellow went into his shack. Hat sich umgekehrt mit a Lachma Brot and an apple. He returned with a piece of bread and an apple. Yes, take, eat. Hat efter a Shep zu waschen die Hand. Do you have a something, a container of water so I can wash my hands? Huh? No, yeah. Well, yeah, of course. Hat rausgebracht der Teppel und Yankov hat gewaschen die Hand. He brought out a container and Yankov washed his hands. Abgewischt in der Polle and he wiped them on his sleeve. Hat gemacht the moitzi and eingebissen. He made the moitzi blessing and he bit into it. Hat so getan. And then he said, Es kommt euch a Dank. You deserve thanks. No, früher muss man danken Gott. But first, I've got to thank God. Es kommt kein Dank. Nicht mir und nicht Gott. No one deserves your thanks, neither I nor God. Chabreit, gib ich. I've got bread, so I give it. Wenn ich wollte nicht gehabt, wollte ich gebettelt. And if I didn't have it, I would have begged for some. Gott hat alles. God has everything. Get die Reiche, nicht die Arme. But as far as giving is concerned, he gives to the rich ones, not to the poor ones. Wenn Gott wollte sie nicht gegeben, wollten sie nicht gewinnen reich. Yankov answers, well, if God hadn't given to them, they wouldn't have become rich. And the ferryman answers, Efter is nicht da kein Gott. But maybe there isn't any God. Bist gewinn in Himmel? Und im gesehen? You've been to heaven and seen him? Es ist vorbei da a Poritz. Und hat gesagt, es ist nicht da kein Gott. There was a nobleman who came past, and he said that there was no God. Was ist das für a Poritz? So what sort of nobleman was that? Mishuganer. He was a crazy guy. Aber gerät hat zu der Sach, but he spoke sense.
Azoi and azoi. Such and such is what he spoke. I'm a vast Gornish, but one doesn't know. In India, dient men zu a schlang. In India, they pray to a snake. Die Iden, was fahren mit der Prom, tun an schwarze Kästlech auf den Kopf. Jews who travel with my ferry, they put little black hats on their head und hüllen sich ein in Schalen, and they wrap themselves in shawls. Aber wenn Chmelnytsky is gekommen daher mit seiner Kosaklich, but when Chmelnytsky arrived with his little Cossacks, hat alle Jiden ausgedischt. He killed off all of the Jews. Let me look up that word, ausgedischt. Well, yeah, ausdischen is to kill, right. Man hat so viel in die Teichen hereingeworfen. They threw so many bodies into the water, into the river, as die Teute seien zu der Weißel der Schwummen, that the dead ones um, uh, came all the way to the Vistula. Und das Wasser hat gestunken, and the water was stinking. Gott hat sie, Jakosch, nicht geholfen. Somehow, God didn't help them. Die Schlechte werden bestraft. Well, evil people get punished. Wo? Gewen in Parchev aparets a canalia. Where? Now in Parchev, some town, there was a nobleman, a canalia, a villain. Hat hunderte Peurim zum Teut verschmissen. He beat 100 peasants to death. Und gelebt hat 98 Jahre, but he lived 98 years. Anummelt haben die Peurim sein Schloss untergezunden. Now recently, the peasants burned down his castle. Und es hat ausgeguckt, als alles wird weg mit dem Feuer. It looked as if everything was going to disappear in the fire. Aber mit dem Mal ist geworden der Schlagsregen. But suddenly, a downpour came and verlöschen das fire and extinguished the fire. Hat a Glas Wein ausgetrunken. So the nobleman drank up a glass of wine und gestorben in 1 Sekunde. And then he died in 1 second. Andere martern sich Jahren. Other people who die suffer for years. Die Straf kommt auf jener Welt. The punishment comes in the next world. Wo? Ich glaub nicht. Where? I don't believe it. Die Wärme essen allemen. The worms eat everyone. Die Schlechte und die Gute. Both the evil and the good. Für was hat ihr mir gegeben Brot? So why did you give me bread? Oh, tazoi. Well, just because. Ich will dich nicht beledigen. I don't want to insult you. Nor wenn ich sehr hungrige Chaie, gebe ich ihr euch. But if I see a hungry beast, I give it to the beast also. Was ist das mit dir? What's happening with you? Du siehst nicht aus wie kein Bettler. You don't look like a beggar. Hat genommen Ausfragen Jankoven. Und hat ihm alles erzählt, dem ganzen Emes. The ferryman began to inquire about Yankov. And Yankov told him everything, the entire truth. Says Yankoven aufgefallen, als in ein Messles hat sich zweimal misvade gewen. It occurred to Yankov that in one period of 24 hours, he had admitted twice. Einmal vor die Juden in Pilitz, the first time in front of the Jews in the town of Pilitz, und das andere Mal vor dem Dosiken Parschein, and the second time in front of this particular person, was Yankov hat nicht gewusst, sein Namen, whose name Yankov didn't even know, und was hat ausgesehen wie a Zigeuner, and who looked like a gypsy, oder etwas an andere Bria Meshuna,
or some other sort of strange creature. Beria Mishuna, not Bria, Beria, some sort of a strange expert, a Beria. I think it might have been, should have been with an aleph, not a hey. Anyway, Jene hat fragetan. So the ferryman asked him, Du hast gar nicht kein Geld? So you don't have any money? 12 Gulden seien behalten in Streusack. Well, there are 12 Gulden hidden in a straw sack. Geld tragt men in a torba auf den Harz. Well, money you're supposed to carry in a little sack next to your heart. Yom Kippur is verboten. Well, it's Yom Kippur, and that's forbidden. No, what is gewiss zugegangen wird? Well, most likely they've stolen it. Deine eigene Jiden, and it's your own Jews who've stolen it. Du willst sich gewetten, huh? Hey, you want to make a bet? Yankov hat nicht geantwortet. Yankov didn't answer. Jener hat sich ausgestreckt und gelegen mit dem Ponemaruf. So the other fellow stretched out, and he was lying there with his face up, die Augen zugemacht, and his eyes closed. So hat ausgewiesen, als schlaft, it looked like he was asleep. Hat geöffnet die Wies und gesagt, but he opened his eyelids and he said, Wo wirst du sich herumschlendern mit der Kind? Where are you going to find yourself with a child? Herumschlendern. To meander. Where will you wander with a child? Azoi bist du a freier Mensch. Well, now you're a free person. Mit der Kind auf die Hand bist du ein ewiger Knecht. But if you've got a child in your hands, in your arms, then you're always a slave. Chapter 7. Der Promtreiber hat hereingenommen Yankoven in sein Beidel. The ferryman brought Yankoven into his shack. Václav, also hat sich gerufen. Václav, that was his name, hat sich weggelegt auf a Bankbett, lay down on a bunk bed. Yankoven hat angewiesen zu liegen auf der Erde, and he showed Yankoven where he could stretch out on the ground. Hat ihm gegeben a Kischele ungefüllt mit hay. He gave him a pillow filled with straw, with hay. Hat geteinet zu Yankoven von Geleger herab, and he complained, lying in his bed above, complained to Yankov. Ich hab in mein Leben gelernt eine Sache. In my life, I've learned one thing. Mit sich zu gar nicht zu binden. You shouldn't get tied up to anything. Ob du hast a Kuh, bist du a Knecht von der Kuh. If you own a cow, you become the slave to the cow. Ob du hast a Pferd, bist du a Knecht von der Pferd. If you have a horse, then you're a slave to the horse. Ob du hast a Weib, bist du bei ihrer Knecht. You have a wife, then you are her slave. Und der Knecht von ihrer Mutter und von ihrem Mamzerim. And you're the slave of her mother and of her bastards. Die Pritzim haben a Sach Knecht. The nobility have a lot of slaves, aber sie sind allein euch Knecht, but they themselves are slaves. Nem dem Poritz Pilitsky. Consider, for example, the nobleman Pilitsky. Hat alle Jahren Meure gehabt. He's always been afraid. Mizolim nicht beräuben, that people shouldn't rob him. And by keinem räubt man nicht so viel wie bei ihm. But no one gets robbed more than he does. Then hat Chasene gehabt mit der Paritze, when he married the noble woman, Teresa, is gewinn eifersüchtig. He became jealous. Wenn sie hatte getan auf a Paritz, if she ever glanced at another nobleman, hat jenem herausgerufen auf a duel.
he would call out that other fellow for a duel. Aber es hat sich bald herausgewiesen, als sie ist die ärgste Säune auf der Zeitweisel. But it soon turned out that she was the worst prostitute on this side of the Vistula. Sie hat sich ausgewalgert in alle Misten. She rolled around in all sorts of garbage. Sie ist a viele gelegen mit an Oger. She even slept with a stallion. Von dem Stangret is schon abgerät. No need to even mention the coachman. Sie hat der Pferd dem Poritz dazu, als hat allein ihr zugestellt, Liebhaber. She even accomplished by the nobleman that he himself should supply her with lovers. Ot das heißt a Knecht. That's what you really call a slave. Ich hab das alles zugesehen und gehört von anderen. That I have seen myself and I've heard it from others. Und ich hab zu mir gesagt. And so I said to myself, nein, Václav, du wirst bei mir kein Knecht nicht sein. No, Václav, I said to myself, you will not become a slave. Ich bin nicht kein Päuer. Well, I'm not a peasant. Ich komme raus von der Schlachte. I'm actually descended from the nobility. Wer mein Vater ist gewesen, weiß ich nicht. I don't know who my father was. Und ich will nicht wissen, and I don't want to know. Aber meine Mutter ist von einem anständigen Haus. But my mother came from a respectable house. Man hat mich gewollt für ein Schuster machen. They wanted to make me a shoemaker. Und mir a Weib geben. And marry me off. A Schuster's a Tochter. To a shoemaker's daughter. Mit a Naden und all das Übrige. With dowry and everything else. Aber als ich hab der Sehn die Maid mit ihrer Mutter und ihrer Baba und ihrer Schwester, but when I caught sight of the young woman and her mother and her granny and her sisters, hab ich genommen die Fies auf die Places. I put my feet on my shoulders. That is, I ran away. Und Heda avec. And giddy up. Out of here. Da, by der Prom, bin ich a freier Feigl. Now here, with my fairy, I'm a free bird. Ich kann meine eigene Gedanken trachten. I can think my own thoughts. Zweimal in Tag kommen sich zu neuf die Passagieren. Twice a day, passengers arrive. Und ich tu meine Arbeit and I'll do my work. Aber die Restzeit lässt man mich gemach. But all the rest of the time, people just leave me alone. Ich gehe viel nicht Sonntag in Kirche. And on Sundays, I don't even go to church. Was will denn der Galech? What does the priest want anyhow? Euch arauflegen dir a Joch auf die Achseln. What he wants is also to put a yoke on your shoulders. Yaakov hat noch getracht a while. Yaakov thought it over a while. In ganzen frei konnte ein Mensch nicht sein. It's impossible for a person to be altogether free. War was nicht? Emetz muss ackern, säen, schneiden. Well, someone's got to plow and sow and reap. Emetz muss tragen a Kind, geboren, es aufziehen. Someone has to be pregnant with a child and bear it and then raise it. All das tun andere, nicht ich. Well, let others do that. Me, not me. A Frau hat euch getragen, geboren, aufgezogen. Well, some woman bore you, carried you, bore you, and raised you. Ich habe ihr die Teufel nicht gebeten. I never asked for this favor. Sie hat gewollt liegen mit dem Mannsbill. She wanted to lie with a man. Das alles, that's all. Nu, aber als es schon da a Kind, muss man es speisen, leben, lernen. But as soon as there is a child, you've got to feed it and clothe it
and teach it. Wenn nicht, wächst aus a wilde Chaya. If not, it'll grow up to be a wild animal. So let's wachsen das, was es will. Let it grow up to be whatever it wants. Václav had getan a pfeif. Václav let out a whistle. Bald had genommen Schnorchen, but soon he was snoring. Yankov had halb gedrimmelt, halb getracht. Yankov was half asleep and half in thought. Ja, es ist emes. Yeah, it's true. Me will ein spannender Mensch. People want to bridle other people. Jede Teive is a fodem in der Strick, was der Mensch tut sich allein on auf den Hals. Every lust, every desire is a string in the weaving, in the net, which a person puts on his own neck. Die Chachamim haben schon gesagt. After all, our sages have said, Merabe nechasim marbe daige. Marbe nechasim marbe daige. The more possessions, the more the worry. Aber die Chachamim haben euch gesagt. But the sages also said, Ein lecha ben chorin, ela mish oisek b'Torah. You'll never find a person who is as free as a person who involves himself in the Torah. Frei is bloß der, was lernt Torah. Free is only the one who studies Torah. Yankov is eingeschlafen. Yankov fell asleep. Sich übergeweckt. He woke up again. Von Snai eingedrimmelt. Went back to sleep. Wieder aufgekommen mit der Zappel. And again he awoke with a shudder. Was soll Yankov tun? What should he do, Yankov? Weggehen? Lieber losen das Kind auf Hefker? Run away and leave the child ownerless? Und wo soll gehen? But where should he go? Wo soll tun in der Fremd? Was soll tun in der Fremd? What is he going to do in the foreign places? Wieder Chasen haben? Get married again? Wieder anheben? Als von anheb? Start up everything again? Nein, no. Zwei Weiber seien genug. Having had 2 wives, that's already enough. Hat schon 2 Weiber und 3 Kinder auf den Olam ha'emes. He already has 2 wives and 3 children who are in the world of truth, that is, who have died. Ist schon mehr dort wie da. And he himself is more in that place than in this place. A killer Wind hat gejagt von der Weißel. A cool wind blew from the Vistula. Yankov hat sich wie eingehielt in der eigener Warmkeit. It was as if Yankov was wrapping himself in his own warmth. Die Nozine hat gesappet, a Schlafendicke. His nose was, sappen is to breathe heavily in sleep. Aber der Moich hat gewacht, but his mind was wide awake. Hat da nicht gekonnt lang liegen. He shouldn't lie here for very long. Bald wollen sich zu neuf kommen jene, was wollen über dem Teich. Soon will arrive people who want to cross the river. Es können sich noch gefinnen zwischen See, Zellner. It could be that among them there will be soldiers, other Stafetten, or assistants, was man hat geschickt, wir sollen haben. Stafetten, messengers, was man hat geschickt, wir sollen haben, that they had sent to grab him. Wird sich müssen halten von der Weitens. He would have to stay far away. Seine Reue war eine Nere, to be someone who can see, but who cannot be seen. Zurückgeschmust, on the other hand, es wollte Mefscher gewinnen Voiler, wenn man hängt him. Maybe it would be better if they would hang him. A lange Weile ist geschlafen, mit der schweren Schlaf. For a long time he slept, with a deep sleep. Hat geöffnet die Augen, und die Sonne hat gescheint. When he opened his eyes, the sun was shining. Václav is gestanden über him, and Václav was standing over him. Gehabter Drimmel, huh? Had a nice sleep, huh? Ich bin gewinn stark, Mead. I was so tired.
Schlaf. Nicht etwas Besseres wie Schlaf. So sleep. Nothing better than sleep. Aber es wird sich weisen, ein ungebettener Gast, will ich dir geben ein Signal. If someone arrives that you don't want to talk, see, well, I'll give you a signal. Ich weiß es nicht, wie zu danken. I really don't know how to thank you. Ah, no, let blois einmal. Well, you only live once. Next page. Jener is a reis and vermacht die Tier. So the fellow went out and closed the door. Yankov had schon gehört von draußen, voren. Yankov could hear now that wagons were traveling outside. A Weg hat upon them durchgeschnitten die Sanden. It seemed that some sort of path crossed the sands. Menschen haben gerät, people were speaking. Durch die Spalten in dem Heisel haben sich der durchgerissen Reiches von Pferdmist. Jagerts, Kelbas. Through the cracks of the little house, there came through the smells of horse dung, wagon grease, and sausages. Jedes Mal, was is angefahren hervor, every time a carriage came past, or a cart came past, hat das Heisel sich genommen wackeln, wie umzufallen. The shack began to shake as if it would fall down. Die Prom hat erst gesollt darüber die Weissel Säger. The ferry was supposed to go across the Vistula first at 10 o'clock. Aber man hat sich angeheben zu kommen schon früher. The people started arriving hours earlier. Yankov hat sich aufgesetzt. Yankov sat up. Heilige Neshama, wo bist du jetzt? Holy soul, where are you now? I think he's speaking now to Sarah. Hat to Wanda. Hat gemurmelt. He muttered. Dem Guf deinem hat men schon a Wade begraben quores Chammer. They've already buried your body in a disrespectful burial. Yankov hat sich der Mond an dem Cholem Nächten in Wald. Yankov remembered his dream yesterday when he was in the forest. Und wie Bilam hat dem später von dort herausgeführt und gebracht daher. And how the dog Bilam had later brought him out of there and brought him here. Wie ist das gemalt? How could this be? Sidon, unless es ist nicht gewesen Bilam. Maybe it wasn't Bilam. Aber ich hab doch ihm der Kant, but I recognized the dog. Ich wollte der Kant Bilamen zwischen 1000 hint. I would recognize Bilam among 1,000 dogs. Heißt es, as a Hund hat euch Hasharas HaNefesh. It must be that even a dog has some sort of a soul. Ein Rege is der Hund gewesen neben ihm. 1 minute, the dog was next to him. Und in an andere Rege is verschwunden. But the next minute, it had disappeared. Das ist nicht etwas, kein Meise, Pelle, was Yankov hat gehört erzählen. This is not the sort of a miracle story that he had heard people recount. Es ist ihm allein gekommen zur Hand. It happened to him himself. Heißt es, as oigzet wacht. That means that the eye of God sees and is awake. A hand führt. There's a hand that drives the world, that carries on. Me weiß den Himmel, in was für a Klem Yankov gefindt sich. It must be that in heaven, it's known in what sort of a terrible situation he, Yankov, finds himself. Wären seinen Yankov angekommen in die Augen. Tears came into Yankov's eyes. Also niedrig is gefallen in der Emuna. He had fallen so low in his belief, as darf schon beweisen, Zeichens, that he already needs miracles to occur. Nu,
Aber wie bald er soll, bleibt dem Yankov in Einsach. Well, however, even so, he still has one thing. Ratevin das Kind. He has to save the child. Im Aufziehen, raise him, lernen mit dem Torah, study Torah with him. Sein, Yankov's, and Sora's Kind. It's his. It's Yankov's and Sora's child. Das Enekel von Rebbe Eliezer is a Motcher, and Jan Pshik. He is, after all, the grandchild of Eliezer Zamoch, from Zamoch, and Jan Pshik. Hat doch Yankov Avinu euch aufgezeugen die Eneklech von Avram und von Loven. After all, our ancestor Jacob also raised the grandchildren of Abraham and of Lovan. In front of the master of the universe, clearly there are no people with special pedigree. Benched mit Shefa, jedes Ligole, jedes Blättel, jedes Gressel. God blesses with bounty every little flea, every blade of grass, every grass. Die himmlische Mill, molt uf, als a Steger, molt af als a Steger, als a viele von Kleien werd Semmelmel. The mills of heaven grind in such a way that even from chaff, you can get the finest flour.